Tucson, Arizona es una ciudad con gran diversidad étnica, cultural y lingüística. Es prácticamente imposible caminar por las calles de Tucson sin ser expuestos a diversos idiomas. Lo más significante de Tucson es que una gran porción de la población se puede identificar como personas bilingües. Según el Censo Nacional, el 33% de la población de Tucson habla otro idioma, aparte del inglés en la casa. Además, en la ciudad se pueden encontrar esencias del bilingüismo en los negocios, la educación y entre sus ciudadanos. Los negocios de Tucson, específicamente aquellos relacionados con comida, tienen influencias de diversas culturas y lenguajes aparte del inglés. Con esta realidad en mente, hemos visitado algunos restaurantes y mercados locales en Tucson. Hay mucha gente que habla los idiomas, español y inglés, y estamos tan cerquita de la frontera que es lo que hace que Tucson sea bilingüe, porque estamos muy cerquita de la frontera. ¿Y la mayoría de los clientes que reciben en el restaurante hablan español? Yo creo que hablan bilingüe, hablan los dos, español y inglés. En Tucson es yo creo que posiblemente como yo, por ejemplo, yo soy mexicano, descendiente de mexicano, nací en Estados Unidos, pero hablo español y hablo inglés. Entonces, así como soy yo, mucha gente también es igual. Tucson, Arizona tiene un distrito escolar que reconoce la presencia de la multitud de lenguas en la ciudad. En este distrito existen escuelas públicas como Davis Magnet Bilingual Education que ofrecen programas de educación bilingüe para sus estudiantes. Incluso la Universidad de Arizona tiene uno de los programas de español como lengua heredada más grandes en todo el país. My name is Socorro Carrizosa. I work at the Guerrero, Adalberto and Ana Guerrero Student Center. The center is a resource, a retention resource for students. Our focus is to connect students to whether it's academic, scholarship, internship information, make sure that they have a place where they can build community, that they connect to each other, to faculty, that this is a place where students can feel at home, and more than anything else, that we want them to graduate. And do you find that a lot of the students at the centro are bilingual students? But we do have many students that come from border communities or areas where Spanish is their social language, so you hear a lot of Spanish here at the center. So in your opinion, do you think that Tucson, Arizona is a bilingual city? This is the only place I've lived, so I would say from my experience, Tucson is a bilingual city as much as any city can be other than a border community. That you can find information in Spanish, you can find Spanish speakers all through town for many of the services. The county, the city provides services both in English and in Spanish. Hi, what's your name? My name is Manny Duarte. And where are you from? I'm from Tucson, born and raised. How long have you been living in Tucson? So I was born in 1991, so for 24 years. So you've lived here most of your life? All my life. Born and raised. Born at Tucson Medical Center. Growing up, that's where babies came from, according to their commercial. So. And what do you currently do? I am a graduate assistant here at the Guerrero Center. Okay. So Manny, you being a Tucson resident all your life, do you think Tucson is a bilingual city? I think Tucson is a very bilingual city. I think for most of the areas in Tucson, if you go south side, west side, those areas are going to be dominated by like Spanish. East side, north side are going to be dominated mostly by English. On the university campus, I would probably say about 30% of the students on campus are at least going to be like bilingual in like one language, other than English. So if it's not Spanish, then there's another language in which they're actually bilingual in. So I would definitely say Tucson is a very bilingual city. Okay. And you work here, correct? I do work here. Chavez Building. How many times do you often encounter like students that speak more than one language? Every single day. Every single day. Every single day. ¿Cómo te llamas? Alexander Gómez. ¿Y de dónde eres? Soy de Nogales, Sonora. ¿Y cuánto tiempo tienes en Tucson? 5 años. 5 años. ¿Y aquí en la universidad? En la universidad tengo 3 años. 3 años.
What does she have it? What does she explain? ¿Qué tantos idiomas? Hablo dos idiomas nomás, español y inglés. Es que Tucson es una ciudad bilingüe. Oh, sí. Sí. Sí, no hay duda. Hay mucha gente aquí que habla español e inglés. Sí. Y en tu trabajo aquí en el centro, ¿te encuentras con muchos estudiantes que son bilingües? Sí, la mayoría, podemos decir casi el 95%. Wow. La comunidad de Tucson es una comunidad que profundamente expresa su lado artístico. En Tucson se pueden encontrar obras de arte influidas por varias culturas. También hay muchos eventos relacionados con la cultura bilingüe, como el evento folclórico, que sucede anualmente durante el mes de noviembre. Hasta los residentes de esta gran comunidad reconocen que el bilingüismo es parte de la comunidad. Hi, what is your name? Adriana Delvina Torreros, Where were you born? Tucson, Arizona. Do you think Tucson is a bilingual city? Bilingual, definitely, yes. When I get patients that only speak Spanish, I'm actually the only one within my office that can translate, and I'm not a medical translator by any means, but I'm the only one that is able to speak and translate and understand what it is that they're saying and can relay what the doctor needs to say to them. So that's quite an advantage, actually. It's more of an asset to be bilingual than to not. Hi, what is your name? Dana Lynette Ramirez. Do you think Tucson is a bilingual city? Yes, definitely. Being so close to the border, we're very populated with Mexicans. It's getting very common for you to be Spanish speaking here in Tucson anywhere. Hello, what is your name? My name is June Rose de los Santos, viuda de Torreros. De los Santos is my maiden name, and Torreros was my name when my husband was alive. Where were you born? I was born in Arizona. Do you think Tucson is a bilingual city? Yes or no? And why? Yes, because there's a lot of people here from all over the world. I feel because we're so close to the border of Mexico, so there's a lot of Hispanics. And then on top of that, there's a lot of people studying at the University of Arizona from other countries. So we have a lot of different types of ethnicities here at the U of A. Yes, I'm bilingual. I've been bilingual since I was a little girl, Spanish and English. My grandparents spoke to us only in Spanish, so that's why we spoke Spanish when we were very little. I went to school in English at private school, and in the school system, that's all we learned. And then when we got home, my mother taught us how to speak and read and write in Spanish, mostly the reading and the writing part, because we weren't educated in the private school system in language. Después de haber investigado los aspectos de los negocios locales, la educación pública y los residentes de la comunidad, podemos concluir con gran confianza que Tucson, Arizona sí es una ciudad bilingüe. Tucson es compuesto de habitantes de diversas culturas. El hecho es que Tucson alguna vez fue parte de México y que muchas personas hispanohablantes de México y Latinoamérica aún siguen emigrando a los Estados Unidos. Por consiguiente, las dos lenguas, el español y el inglés, han estado en contacto continuo por mucho tiempo. Este contacto entre los dos grupos en Tucson, Arizona, ha fomentado el bilingüismo social, como dijo la señora Socorro. Tucson is a bilingual city as much as any city can be other than a border community. I would probably say about 30% of the students on campus are at least going to be bilingual in like one language. Oh, you're Yeah.